Nyakorom gajuang kamoro mintiere machiegni e TWAK e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono ka bende odwaro menyo rapar ma bende kweth mar Azimio biro bedo kabago e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Asenyise gwenge magwa makaluo kama bende rapar makabago ibiro bed ka ibage. Ponono ni okiyao TV mari Nyakorom gajuang. Adwaro mana nyisi kama bende rapar makamago ibiro bed ka ibage. E kaunti mano ma Migori rapar makamano ibiro bed ka ibago mage gwenge mag Posta Grounds ma bende ntiere kaunti mano ma Migori. Chakre sangwen mar okinyi. Kaunti ma Mombasa rapar makamano ibiro bed ka ibago Uhuru Gardens ma bende nitiere kuonde gwenge moko ma bende nitiere kod lieje ka mago tung lieje kanyo bende ibiro bed ka ibago ng'anyo. E kaunti ma Kisii nasenyisi kanyo ni ibage mago e gwenge mag Kisii roundabout mano mantiere e kaunti ma Kisii duto te ma bende biro bedo kwa kiloni. Kaunti mano ma Kisumo ng'anyo makamagi okata mana ng'anyo romo mano motedre kod rapar mar jogo eko ma bende nonegi mano e ng'anyo mar Azimio ibago kuonde adek. Na isenyisi kanyo Kondele ibiro bed ka ibage bende e gwenge mago maga Kondele, Nyalenda, Kilo kanyakla kod gwenge mago mag Jua Kali. Dong bende asenyisi ni e kaunti ma Homa Bay ibiro bed ka ibage e gwenge mag Rusinga. Duto te wabiro bedo kwa omenyoni nyaka kaunti mano ma Nairobi. Wantiere gi jofwambo magwa wabiro bedo kwa tudre kod gi chakre sangwen mar okinyi mar mondo bi ginyiswa kaka chenro makamano ibiro bed ka itimo. Maneno kiny makawuono Nyakorom gajuang kopogore gi mano bende antiere gi welo ma bende nitiere studio. Kaunti ma Nairobi ka antiere gi wendo mosechopo mano okil Kamaloka Evans Ogada ma bende pok waneno kuom thuolo malach chakre higa mokalo. Evans arwaki ni machiegni mos joka nyanam. Moso jodalo erokamano. Mor bedo ka. Thank you. Machiegna hinya e TWAK. Nyakorom gajuang kopogore gi Evans Nyakorom gajuang bende antiere gi wendo e kaunti ma Kisumo. Wendo mantiere gode e kaunti ma Kisumo nyinge biro bedo ka nyise mar mondo mi owache njakedne ratich oganda. Rwaki ni machiegni inyalo mana moso oganda. Inyiswa nyingi gik matime e kaunti ma Kisumo ka bende wang'eni ma en okang' mari mokwongo mar biro e TV mar Ramogi. Machiegni urjo neno nyinga Charles Zako Chim. Anja kedera tiro mag oganda bende anja mbetre mar gweng e gwenge ma Kisumo. Erokamano ahinya awinje yo makare Charles Ochieng warwaki ni machiegni. Chaka kodi kintiere kaunti ma Kisumo. Okiny makawuono rapar timo e gwenge mopogore opogore counties mopogore opogore pacho kaendi. Bano rapar ma bende Azimio paro godo jogo eko ma bende nochiel gi magina gi obila ma bende otho. Nitiere moko kuomgi ma bende nochiel gi magina gintiere kuonde thieth mopogore opogore pacho kaendi. Kaunti ma Kisumo nasewacho ni kuonde kata mana romo ibiro bed ka itimo e pawe adek. Awinj mana pachi kotenre kod okang' makamano. Nokang' maber ma banda oganda wagogo machiemo mondo wang'e ni ng'wejni waseringe machal nade to ng'ikruok mage mosebede kaachiel gi chenro manoketi nikech nwang'e ni en ng'anyo kendo ka wago machiemo to nyalo miwa picha mwang'e go ni to be wachomo okang' kata dwaro ma oganda ne dwarogo. Koro kuom mano en okang' maber ma oganda kata jotelo mag Azimio kao mondo mi oganda wa omed ng'iyogo kendo wang'ego ni to jowetewa ma wawuothogo moko ni ang'ikruok machal nadi to moloyo jowa manohinyore jowa ma bende nowito ngimagi nyalo miyowa wang'ego okang' ma kata kwadhi mbele to wang'e nang'o giri ma ok onego watim kendo ang'o monego watim. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Charles Ochieng. Bende Evans kako okil Kamaloka in bende awinje pachi kotenre kod rapar ma bende Azimio bago odiochieng' makawuono. Parno odiochieng' makawuono nanego bed ni gitimo ng'anyo kata kamano giwacho ni ng'anyo makawuono chungi gitimo mana rapar mag jok manoyudo hinyruok jok manotho. Ang'eni kako okil Kamaloka bende isebedo kata mana kitiyo machiegni gi duonde mopogore opogore ahinya mag oganda. Well, rapar ni otimore sama ber nikech piche video mwaneno gi gik manotimre wigi ariyo mokalo o gin gik mayot. Koro rapar ni be bromio oganda the opportunity to reflect mondo ji oyuagi jogi ma otho as we think of the way forward. Ng'anyo should not have brought us here.
gik manotimre en gik malit ahinya ma ok onego timre e piny ma ji wacho ni wan jo demokrasia. Erokamano ahinya. Bende kwar mga jonge kinde ma magi duto te bende timore, bende wang'eni twak ma bende nosetore kind kweth mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio bende chal ka gimiduoge ka bende duche manyoro bende wang'eni jakoma mano mar Kenya Kwanza ma bende otelo ne kweth ma hinya motelo ne twak mago mag bipartisan mano Murugara bende duche manyoro bende noloso nyene kaka noloso kadi bende ni mai nokang ma bende nyalo bedo ka duoko twak kopogore gi mano bende obiro bedo kwa bende watwak e okenge mopogore nyene kaka George Murugara noloso duche manyoro. We are now willing to re-engage, and we have invited him to come back with his team. Dr. Tiendo Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. The Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and SUPKEM confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. We can actually rediscuss or reopen the matter if the other side is prepared to come to us. But we will have to confirm whether there has been any steps taken by the selection panel towards recruiting the commissioners. The letter that I saw was a letter that was phrased in very interesting language, that they are asking for the talks to convene for the sole purpose of discussing recruitment of IBC commissioners. How would you even resume talks when at the stage at which they collapsed, their side had identified 11 issues, we had identified 8. How would you then say, let us reconstitute for only discussion on one thing, to address the IBC and ask them to preserve the servers as we continue with the talks? We did the letters, I signed my part, sent them to our colleagues. They have never signed to date. That is a demonstration of bad faith. Their claim was that as a team we had no power to stop the process of recruitment of commissioners and no power to instruct IBC. And why we said and still say it's a bad faith is if you say you have no power to stop the recruitment of IBC commissioners, then why are you calling for talks on how to recruit new commissioners? Ne kwa mga juang mane kama bende pinyo wacho mapacho ka industry pokote record tuwa ka bende dishi manyoro kweth mar Kenya Kwanza bende koro no nyiso kweth mar Azimio ka bende ginyalo kendo mar mondo migichak giduoge twak. Kata kamano winjo kanyo tiende amulo jaod bura mano mar Areda mabende njakom mano mar lalruok motelo ne lalruok mane kweth mar Azimio wacho kanyo na giyudo buok en mana ne Kenya Kwanza wacho mana ne lalruok itimo mana kotendre kod IBC to ang'ene ng'anyo mabende oseneno osebedo kaluore kod pek mar ngima. Charles Kintere County ma Kisumu achak mana kodi nikech bang' lalruok kano setore bende momiyo ni koro wan kama wantiere ni kaluore gi thor wach ma wantiere go jok lalo ngimagi jok moseyudo hinyruok mopogore e ng'anyo ma bende oseneno. Winjo mana pachi kapo nono ni twak nyalo kelo resruok ahinya ne kedo kod ng'anyo makamagi. Erokamano Sharon, twak no nyalo kelo konyruok nikech bende king'eyo ni kane wachako ng'anyo mokwongo to noyudo ka twak ni pok ochaki. Koro kane jotendwa wuoyo koni gi kocha to wacho ni mondo mi wadoge mesa mondo ji ochak twak mondo wawuoye weche go ma waneno ka gin weche ma waparo ni kelo chandruok ne pinywa mar Kenya manyalo miyo wago okang' to ne ng'anyo ochung' kendo ne dhano wacho ni ji odoge mesa owuo. Koro e wuoyo ni tero jotendwa ok osebedo ka gin joma joratiro, jogi wacho ni joka joma kama, jogi wacho ni jogi joma kama. Koro mae mano chako duoko kendo ng'anyo mar ariyo, tielo mar ariyo mar ng'anyo manyo kelo hinyruok kendo waneno ka koro ok en gima ber nikech oganda wa ohim ahinya. Koro kumano ka dipo ni ng'anyo ka dipo ni twak diduogi ni giyie dok e mesa, aparo ndo bed gima kare nikech domi oganda wa kendo bed gi geno ni nitie atwario kata achiel kata adek ma ibiro tim mondo mi wabed gi ratiro ma wadwaro.
Ero kamana inya takini wakili Evans Ogada hin kalura koda TWAK mosetoro duche manyoro ni temu chiere gi kanyo iwinjo kanyo tiende mulu ka kulos ka bendo wacho ne mana buok mabede gi yudo nikech ka koro TWAK idwa chaki pedho to dwaro margi to kopedhi ka gidwaro mana wacho okang motenre kod IBC pek mar ngima to wekany to mane gima oganda nganyone. Well, josiasa bro dhi mbele gi margi mar TWAK gino. But an kaka achiel kuom oganda, the ordinary citizen, TWAK no ok bi konyo ahinya ka okwarango wach jomotho, jomohiny. Wan gi rawera moro wuoyi matin ma sani nigi magina bullets e dende. And gini osebedo katimre. Wiwa will ni nyathi ma jadweche auchiel baby Sharon no nego bila magi mano baby pendo sorry nyathini no negi to weche odhi kamano. Nego joluo has been very easy since 1969. To ni josiasa will deal with their things to oganda ma kawaida matho to weche dhia kamano. Nyaka these be resolved. Onge kaka dhano di tho, nyathi ma jahigni 17 igoyo malit kanie odgi. Naneno ka mama moro ma uti danwa moro obede ode en mama ma akeni abrutio gi dhulumane mama ma puth en gi ng'ol oyude ot ti igoye gobila otimo ni jiango. Koro much as josiasa gi bro wacho mekgi, there has to be justice for these people, and some of us will hold them to account. Nikech inokil Ogada to kinde mathoth be nang'ini sebedo kitiyo kod duonde makedo ne ratiro mag oganda kinde ka kinde gi jatimo ga nonro mago bila mabende tiyo kod oteku mathoth mabende iseyoge gi okang' makamano. Report ka report kata mna kigolo pok waneno kata mna wacho ko kacha kata mna okang' mager kata mna malong'o mosekaw ne jok matimo timbe makamagi. Well, one gi a very bad habit e pinyni oluonge ni culture of impunity. Nikech reports all agencies monego konyo oganda, like let's look at IPOA, Kenya National Human Rights Commission, jogi odhi oling te. Koro penjere ni how will organizations michulo gi pesa oganda help ka gine magiling thi. Dongo duche manyoro noneno ka jo Kenya Human Rights noloso noneno ka jakom margi odede noloso kata mnagi fwambo marwa follow up. Apart from the statement, follow up and IPOA. Naneno statement moro mane IPOA chiwo the other day, and I was particularly not pleased. That was the most disheartening of statements. Nikech Giotho. It is not for IPOA to tell us, oh, CG, you're dancing in the middle. Mandate mara IPOA and looking at police excesses. Onego gibi, monegi nyiso ni nyathi manogo bunde, chwad bunde cha, mama manogo cha. Waneno picha moa Kisumu kaji idwaro nyaka ute gitigoyo. That is what IPOA should be addressing. Not giving us speeches mokoma window dressing political statements. Dongi wacho ni kinde ka kinde gi jatimo ga nonro to nonro bende samoro kawo ga thuolo malach. Koro japiny ma bende nitiere kod ting' e kinde ma bende ibro bede kidayo dhoge nikech bende ang'e kora mna un kako kinde ung'iyo ni neno bende oromo ng'ane kanogo bende ogoye gi obila nikech jatend migo mochung' ne weche mag arita kwe pacho kaendi Kithure Kindiki to wacho ni obila gino gitiyo go teku mathoth. Isaya saya gi wach mag josiasa. Professor Kithure Kindiki and a human rights lawyer, wasetiyo kode e weche human rights. He knows the truth. Kikwa bed joma wacho from both sides of the mouth. Police were involved in beating up of people, negatiyo excessive force. Mano will not be sugar-coated. The question is, from what we have, evidence mwaseneno, and LSK Kisumu branch is collecting evidence. We have community-based organizations in Kisumu and all over the country collect evidence. Police should begin independent investigations
or wabed an independent organ mabro deal gigi. But giving us clever talk, the kind of talk maneno from Professor Kindiki and PS Omolo, mago belittling our intelligence. The police must be held accountable. Erokamana inya benangino chien kintire county ma Kisumo bendi da chel kum joke ne ratiro mag Uganda ipacho kaenda keni duol mane mabende wuok e nyaka sani kotende kod seyo mabendo bila yudo kotende kod nek madibed notimore gwenge mopogore pacho kaende kinde mag ng'anyo mag Azimio. Una dwach nango kotende kod okang' makamano report nonro buse chako timo kata oyo. Erokamano Sharon, en adier ni kaka migepe makelo ratiro mar oganda Kisumo nitie nonro ma migepe gitimo maling'ling kendo gitudore gi kaka wakili Evans owacho tudore gi migao mar LSK e branch makoni kaachiel gi migepe mamoko ma ochung' ne ratiro mar oganda mondo mi wachok nonro gi kendo wang'e ni to atua mage madikaw nikech en adier kaka wakili wacho ni gima polis otimo e turwa ka ok en gima ber kendo en rocho ratiro mar oganda gi wang' teko nikech kata kanyo oganda ng'anyo to nyen ratiro margi kalore katiba marwa te ng'anyo ni kata ka pod nitie chochruok manyo nitie nyo polis nyalo kawo atua e yo mowinjore nikech standing orders mag polis wacho ni onge sama polis nyalo enforce chik to tiyo gi tok chik. Chik bedo mana enforced ka gitiyo gi the lawful way midwaro. Koro kuom mano kanyo waneno to nye na wang' teko taparo ni nyen very deliberate nikech gik manyo polis timo nyo gitemo conceal a lot kata na geche mag ringo ogenda rido ka coding mag namba mag gari oum gotas kidhi ng'iyo number plate bendo oum gotas nyiso ni nyaka bed ni they were out ni mondo mi jowa dibed ni Charles mago weche mabende ni nena hinya kiwacho ni number plate samoro ma obila moko na tiyo godo noum gi otas bende gin weche makaka jake ne ratiro mag oganda county ma Kisumo samoro ni neno koso ni winjo na neno gi wang'a age kan mention nitie station machiegni kama nitie kam to kakala neno more than 2 vehicles mag stations mung'ere Kisumo ka medo ka coding gi number station mondike kor gari dot kama driver betie idoko gotas kendo bawi e solitape obedo concealed then kiding'io number plate be yudo ka kind number plate gi tie kamoro moum kata ka en 508 kuom ranyisi tido ka 0 cho mondo kik nen koro en gima neno gi wang'a an awuon kendo ganda mang'eny bende neno ma to dipar ni mano nyalo bed ni timore nikech ang'o aparo ni mane timore nikech obila nyaka bed ni yudo instructions ni mondo mi gihinyo gandawa nikech ng'ama umo namba mag mtoka umo nang'o ka onge gi nia marach nyaka bed ni en gi paro marach mar pondo mondo mi gitim go magi mar ariyo iyudo ka nitie obila mang'eny mane wuotho gi lep raia chik wacho man obila nyalo wuotho go under circumstances moyie to ma giwuotho go mokinyal ng'e ni obila chal ka gima nitie gima gipando koro ng'e ni majanjore kata obila to gin gima gina ok en gima ber ahinya koro miyo magi nyisowa ni nyaka bed ni obila nigi paro mok ber mar hinyo oganda kendo gium mondo kik nenre ayanga erokamano ahinya to gimomiyo ni kata mana wachopo ka gimomiyo ni kata mana kweth mar Azimio timo rapar makama en kaluwore gi seyo ma bende giseyo godo obila ni natiyo kod oteku mathoth nasese wacho kanyo motelo odiochieng' manyoro ka jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki wacho ni mago gin mana weche moheti en wacho ni obila nokotiyo kod oteku mathoth en mana ne gin weche ma miriambo mikeyo kod josiasa penjo mabende penjore ni tipo semaki waseneno kata mana kubila rodho jal moro kata mana gwenge mag Nyalenda to irodhe chal ka gima ok en kata mana ng'anyo chal ka gima en mana e compound de lande moro kanyo mag gwenge mag Nyalenda wach makamago du wach nang'o well again kawinjo Professor Kindiki ma se tiyogo e court one case court temo defend go constitution samora apenjere ni what happens to people when they get to politics ma bwana ma the other day was quoting as Bible phrases lament go the excesses ma netimre in the past regime. The truth is out there. Nairobi was affected. Kisii ne jio neno ka ji wuotho e kor gwenge gi asere
That was all documented. Kisumu, Nyalenda, we all have this. Instead, this CS, Biro to Temo spin, giving us a clever argument, a media. He needs to own up, and the police need to take responsibility. And I want to make something clear here. Nganyo is not an offense. Kajiorango, Article 37 of the Constitution, that article gives us the right to, number one, assemble. Romo Karachiel. Demonstration. We can peaceably demonstrate. Then one give picketing. Picketing, and in the office recall, you present your lamentations. Then we have petition. Kain gigi moromi doroni office recall ukonyigo, you present your petition as recall kanya. The only requirement in law is under Section 5 of the Public Order Act. Sharon and those who want to assemble together, umio jogi notice. Donge magbende kindiki wachone okosebel kana mna kichuone. Kana mna kumranyisi dina bel ni nganyo nitiere oduche maka wuon kaka Azimio no chiko juma mokalo. Kindiki nachone mano ne nataro mara check. I have in possession gi oboke ariyo manon dek nege. My evidence, and that was received in one of the counties in this country. The manner of notice is also in the Public Order Act. So the CS, again, Kiko belittle the intelligence of Kenyans. He is a lawyer, a professor to boot. He needs to be a little bit sensitive, rather than trying to give us these Machiavellian spins, Magite Motimoki. Ogando Negi, including Mama Mongol, Igoyo, Kumubete, Kisumu. That has been covered by media. Kijana, ma 17-year-old, nigi bullets, a hospital. Baby Pendo, no negi police, a 6-month-old kid. So, Maya is a pattern. So, the concern for the CS will be, how do we stop this pattern? Ma police behave as if there is no law. Nikej Kirango, like the National Police Service Act, the 6th schedule to this act, guides police kaka itiogi what we call lethal force. Oki biani agolo bonde and I shoot at people kakadwar. There are circumstances upon which you are allowed to use lethal force and you must account. But there is no accountability. Juneg mangen kendi. Nikechekine mama goti more udochi manyoro bende mane ote mabenda bro bido kanyiso nyakwara mugejuanga ote mabende miga mochung'ne weche magarita kwe nochiwo ahinya inyaka luore kod kethruok mag mwandu mabende nobedo ote mana gichiwo dochi manyoro mabenda bro bido katangu nyakwara mugejuanga no gichiwo kata mana kwan mag jok mabende notho e ng'anyo makamano man mar obila achiel kende mabende na gichiwo ne obila achiel no witonge mag to jopiny mamoko to ni kanye Azimio kaluore kod milome margi giwacho ni ji maromo 50 ne onegi obila. Nyisa kaka insensitive these people are. Nikech, as a government, podyogi operate give the mindset ni serikali is above everybody and we are here to be prefected by the state. I wish to remind them, the order of things and the citizens, Oganda ni malo, Koroko Oganda unegi, and you don't even acknowledge their deaths. That shows how insensitive you are. And it is a bad thing ni nyakadeche ekorgweng igoyo, nyithindo igoyo, and that does not move them at all. Ero kama na yenya nikech mano bende nonro mabende odwaro mar mondo mi waketni yamo Christabel kinyalo mna keto na graphics mago motendre kod midhiero mano mar ng'anyo ote mabende nochiw kod bigawo mar arito dioche manyoro nyakwara mugejuanga mar mondo mi ne gin jok mage kethruok mage mabende nobede ote makamano nok gichiwo kata mana kwan oganda mabende notho e ng'anyo mabende nosendero mana kinyalo neno ote mano mabende migawo mar obila nochiwo dioche manyoro ineno kanyo kwan obila mabende nohinya ng'anyo kanyo 305 obila motho e ng'anyo achiel nyamburko mag obila ma okethi 158 kod 8 kopogore gi mano milome mabende gichiwo tesende obila mabende wang' kata okethi e ng'anyo mabende noneno gocho kanyo ne ochiko dukni kod kuonde ohala mabende okethi 850 udi mamoko mabende okethi giwacho ni 190 kod 9 milome makamano dhi nyime ka bende giwacho ni mwandu mokao omenda
mago gin bilionde mathoth buora mabende okethi. To joma bende giwacho ni koni ne oroch ratichgi kata magi mwandu maggi giwacho ni gin ji 156 apeni mabende nodin giwacho ni 69. Kaluwore kod lipot makamano mabende neno kanyo okenge mabende oketi giwacho ni okwach kich gi sani nono lipode ne ji mabende osemak gi obila mabende dotiyo gi bunde kuom oganda. Lal moseneno bende giwacho ni chuno mar mondo miyo keto okenge mago mag geng'o midhiero makamagi. Kopogre gi mano bende giwacho ni ting' maduong' en jiwo kwe jo Kenya madewo chike mar mondo miyo chwal ng'ur kokalo e lai mabende opuodhi. Achak mana kodi Charles Ochieng kintiere kaunti ma Kisumu kaluwore kod ote mabende migawo mochung' ni weche mag arita kwe nochiwo odiochieng' manyoro. Oganda nagomo ng'eyo ni kaluwore kod migawo mochung' ni weche mag arita kwe oganda maromo adi madibed ni nyiew negi e ng'anyo. Gicho mana achiel kende obila achiel kende mabende giwacho ni ne otho e ng'anyo makamagi. To ang'ino oganda ahinya gwenge mag Nyanza mamoko bende nonegi kaunti ma Nairobi ne waneno kanyakla kod mamoko. Ahinya na pachi kaluwore kod milome mabende nochiwo. Oganda mohinyore to ng'eny e gweng'wa koni to mwanyalo wacho ni owito ngimagi sofa mwaseng'eyo wan gi about 27 to 30 mwang'eno owito ngimagi. To oganda mohinyore kopogre gi jogo manie ute mag thieth wan gi luoro ni nyalo bedo nitie jomoko mabende nohinyore to kobire ute mag thieth kokalo kuom magina kata lisasi mane polis tiyogo. Wan gi luoro ni nitie to kopogre kata mana ka iwinjo ka wakili wacho ni miyo manigi ng'ol kata Kisumu oka wan gi oganda wa manigi ng'ol nitie mwang'eyo one on one ma polis oyuda e ot to nikech ng'ani nigi ng'ol tiende konchiel koro sirore ga gi luth moro kuwuothogo nobila mae en chala gi ma en weapon ma obila ogoyo moturo tiende mong'ol cha koda tiende machielo modong' ma kakwo wen ma ng'amwa ng'eyo one on one. Kopogre gi mano wanya hagi nyithindo mohinyore. Report ma juma yudo nyoro wanya hagi nyathi ma ni Kisumu County Referral Hospital nyathi ma ja grade 7 ja junior secondary mano hinyore gwenge mag Badani. Nyithindo ariyo moro hinyore lwete ni ot to moro to ni hospital nyaka sama wuoye ni chal ka gima tiende obende oturo koda lwete. Koro samoro kipenjori to obila tiyo gi wich mane ka tiyo gi dho wakili ne nitie a lot of impunity ma obila tiyogo. Obila wuok oko kobila wigi wile ni ratiro mar rito ngima oganda kaachiel gi mwandu mar oganda ni e lwetgi. Koro ng'ama onego bed rito ngima mari kata mwandu ni emobiro kochiki lweny kendo biro ka en gi chalo ng'ama nigi instructions from somewhere ni deal gi ng'ani neg ng'ani kata tieke ok en gima ber ahinya kendo en gima wakwedo. To samoro bende wapenjore Sharon to king'iyo nonro ma polis golo ni mtokni kuom nyamburko marom kama okethore gin nyamburko ma kanyo yande giwacho ni ng'anyo nitie mane gwenge mathin. King'iyo nyamburko gin nyamburko matin. King'iyo oganda ma giwacho ni polise mohinyore polise gi nie ute thieth mage. Nikech wan to oganda wa to nie ute thieth maneno ma is documented ma machiegni wakili gin gik manyo ji neno e pichini kendo wang'eni ng'enggi nie ute thieth kata ng'enggi ma dipo nosewuok e ute thieth to records nitie manyiso negi kata obila mohinyore gi to nohinyore kanye. Koro miya riwra gi wakili ka wacho ni gima waziri Kindiki wacho en mriambo gime instead mar gayo obila mondo obila oti kalore gi chik to gimedo nyanyo obila mondo obila oti jowa e yo moko winjore nikech kipamo ne ng'ama otimo marach mana kokalo kuom ker owuon obiro kuom CS mar security nyiso ni ma ok en gima owinjore. Obila medo timo marach nikech giyudo puoch gi pak koa kuom jogo ma orogi. Omiyo ok en gima morwa kata matin. En gima rach ahinya nikech chal ka gima nyien target ni oganda wa ema mondo oyud hinyruok machal kama. Erokamano ahinya okili mbe nawinje pachi nikech bende jopiny na temo mar mondo mi ging'e ni kwan ji adi duto te ma bende osewito ngimagi e ng'anyo maket kod ma migawo mochung' ne weche mag arita kwe chiwo mana kwan achiel mana mar obila dibed ni mano koro nyiso nyawo e sekta mar arita koso mano tiende nang'o? Well, akia ni gitimo kamano nikech ang'o nikech
initial instructions manuchiu ni kick reporde or chiu on those who have been killed. Mano gigma is in the public. Koro akiani nango they will want to keep away statistics make jomo negi jomo oheny. But where parni obilama gijoma ior mondo tim tija ngengege. Article 244 and 245 of the Constitution or establish the National Police Service. Those two provisions they give very heavy responsibility for you as police officers. Article 10 is the principal provision. Article 10.2, principles monego guide you as public servants. You will not escape justice. Kata kitie kotiji irita nyakasani, chieng moro, ko omanyi as an individual, you will face responsibility as an individual. Gigik mitimo marichogo. So abide by the law. You have your standing orders ungi the National Police Service Act. Mago nego guide. Gimoro ni orders from above no longer applies. If you look at Article 245 of the Constitution, as read with 246, the IG okonego kao any instructions from any politician. And the IG and the police service should abide by, among others, the rule of law and human rights. Okay, abide with the human rights kunego nyathim jadweche auchiel ugo orawera 17-year-old gibunde mama mongol ugo nyake ode. The videos and photos are horrendous. Emomio, let them own up and be responsible. Kata jok moido hinyruok kido no hinyruok kuonde magagi mopondo kuonde ma ok nyakram na chankoram na mapiyo. Man magoshida, and we don't dispute the fact the police nigiti gi monego giti, which is law and order. We saw this police officer, is he an OCS, Maneni Migori. He tried dialogue, and when he approached these people called dialogue, the crowd was respectful and he was able to control these people without necessarily to give violence. Mane image man police madwaroneno. So police moko and these people, there's rumors Kenya National Human Rights Commission wachoni their gangs embedded gi police officers. Mago serious indictments. I agree with Omin Muchin kawachoni police ma di tayo wach nganyo should be dressed in uniform. Mundo wa distinguish ni ngamatiyo gi authority under the law gigangen. Tamago nyalo bedo seyo nikech ramna kanineno kata mna milome mabende nyakwar mgajwang nene Bath TV ni kanyo milome mabende migomo chunoche magarita kwenu chiwo. Bende gwacho no kwach kich bende dhinono lipode ni ji ma okubila ne otiyo gi bunde kuom oganda moko kuom gi bende wasatango kuom ranyisi na ntiere wuoro moro e gwenge mag Madhare mana ywak ne obila no batia gas nyathino okwe kata mna maber neno ka odhi omake kendo neno kata mna ka tipo bende wadwa keto nyake wang jowi odhi omake kanyo gi jala mokoro kata mna lepo bila kendo bila gi kowe gi obila ka gi dhiam tok mage gik ma wang'wech nikech e scenario mar ng'anyo kama mondo ng'eni obila en nga gi ng'ama tiyo tijo obila en nga uniform dwarore. Then gik moko kaka koro miwacho mar Madhare no ng'ama wacha concern mare ugolo go tear gas nyake ode nyathine manyako bedo choked gi tear gas otimo ang'o marach. Mano freedom of speech. So gini nyaka non matut and jo serikal Kindiki gi the PS they need to stop sugarcoating this. Onego get meet ni one problem and this problem has to be addressed. Kawuono the shoe is on the other side. Professor Kindiki was the other day being harassed by police. He needs to remember that. Kinyin koni, kinyin kocha. Wacha mabende karamna jaten piny Kenya machon Uhuru Kenyatta na wacho kawuono ne telo kinyonge telo hinbe ni bura mana tim nigi mitimo ne oganda. Inbe da winja ne pachi Charles Oching. Kintiere county ma Kisumu hinya nyaka luore kod milome mabende kweth karamna migao mochung'noche magarita kweno chiwo. Dipeni nyalo bedo ka kelo karamna to yiro ganda nikech ok nyalo wacho ni kwan ji adi mabende olalo ngimagi tibiro wacho ni okwach kich nono lipode mago mag jok miseone ne gin obila mabende dokorwa kulep tich. Diparni to bende nyalo bedo kanyo kaka jakedera tich oganda. Aparo ni migao mar obila ok dwa wachonwa gino mowinjore kendo ok gidwa chomo wach nitie to kochakre mana kuom jatendgi
nikech ka giwacho ni nitie obila mowito ngimagi to gin ema ne giwacho ni obila gi owito ngimagi e yo mane nikech wang'eyo ni chikwa kata jogo manigi bunde kata jogo mani obila ema chiwo bundegi kendo arita ma kama en gima arita mobila wuone matimo koro ka gitemo wacho ni nitie oganda mane nigi bunde gin oganda mage gin ema onego bed ni giwachonwa nikech sama ne ng'anyo dhi mbele mago man waneno en ni ok inyal ng'eyo ni ma obila kata ok en obila nikech ka ng'ato oserwako law ma ok owinjore to biro kama ji ng'anyo to giringo moko tinye kama ringo gi pikipiki to giwuotho to ginena joma obila giwegi moro koro miyo e ng'anyo ni kopogore gi ni obila nonego bed ni biro nikech en mandate mar obila mondo mi sama dhano ng'anyo nikech ng'anyo en gima nie katiba kaka wakili wacho kata mana assembly no en gima nie katiba koro miyo nonego bed ni en jukumu mar obila mondo mi kaka gibedo train nikech gin joma bedo train mondo gi detect ni ng'ano ma nie ng'anyo kama ok owinjore madwa timo gima rach mondo en ogole oko ng'ano ma nie ng'anyo kama obiro to samoro ni ane ok en ng'anyo nikech ok diwach ni joma nie ng'anyo te gin joma richo omiyo kuom mano nyiena na obila ok otiyo tije yo makare to bende kidwa ng'eyo ma Sharon ing'e ni ka migawo monego bed ni riti sirikal monego bed ni riti emosechiki lweny ni ubiro neno ing'e ni dhano dhi kacha ka dhano nigi paro mopogore opogore e chunygi obila go be biro gi wich mong'e na jogo dwa dili go kaka gisewacho koro kuom mano miyo obila ok osebedo ka dhi kodwa oganda wa maber obila ng'eng'ne kineno to kata mana samoro chenro man wadwaro ma jo Kenya nodwaro higni mang'eny mondo mi wabed gi reforms mondo migawo mar obila obed migawo ma timo service n'oganda ok en kamano waneno ka ma en dok chien maduong' kendo itime gi ang'eng'e moro manyiso ni gin gik giwinjo ni gitimo tok chik ma ok owinjore koro kuom mano mana gi dho wakili nyalo wacho ni ginyalo timo kama to wich wil kinde moro chien kanyo be nosetim n'oganda wa kama to kata mana obila madongo mochung' ne stations gi they will be held responsible kaachiel gi mamoko ma dipo ni ne nyochiwo oda they will be held to kata mana mamoko ma isa moro ni ka oda moko owinjore biro chopo sama in iwuon ibiro duoko penjo nikech gigi ng'eny gi nyotimore ang'enge kendo ji nyonenogi to bende king'iyo obila rocho nyaka ratiro mag oganda idhi e kuonde moganda odakie kata maonge ng'anyo tigole udi kigoyo idhi kuonde mamoko oganda wa moko tiye kidhi kaka jua kali gigolo jok manie tich ng'ama ohero ni ok odhi ng'anyo ni tije idhi gole kanyo kigoye kara ng'anyo onego dhi kanye en rocho ratiro mar oganda e yo mamalo ahinya kendo gima neno wakale ok en gima yot ok en gima ber erokamano ahinya te kinde mamago bende timore kinde ma bende migawo mar arita wacho ni okwach kich nego bed ni nono lipode mag jok ma ok obila ma bende notiyo gi bunde samoro kuom oganda bende ginono lipode mopogore opogore ahinya mag obila ma bende liekre ni ne ok orwako uniform kuom ranyisi pichni ma bende dwaro ni ne wang' jowi magi kanyo ma bende kaka TV mar Ramogi nwamako